So welcome to SAKALAVIDYA YouTube channel. So we have been discussing the mensuration chapter that is related to the Divisional Account Officers Test Tspsc and APPSC, and as well as it will be useful for SSC CGL examination and PGT and TGT examination, and even it will be useful for school children also, SSC standard children, that is for NMMS examination and NTSC examination, some sort of even some competitive entrance examinations also. It will be very useful. అంటే మనము నిన్నటి క్లాస్లో మనం ఏంటంటే ఏరియాస్ గురించి అంటే వైశాల్యాల గురించి ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవడం జరిగింది, సూత్రాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. అదే క్లాస్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఇది డిఏఓ ఎగ్జామినేషన్, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కానీ, సో నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్, పీజీటీ and TGT and different competitive entrance examinations, right? సో దీంట్లో పాటుగా మనము నిన్న ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ వీ షల్ డిస్కస్ యాక్చువల్లీ మోడల్ వైజ్. సో బేసిక్ మోడల్ ఫస్ట్ వీ డిస్కస్ మోడల్ నెంబర్ 1 ప్రాబ్లమ్స్. మోడల్ నెంబర్ 1. సో మోడల్ 1 problems. So first problem, so all of you look at the screen. If the three sides, if the lengths of three sides of a triangle are respectively 3 centimeters, 4 centimeters and 5 centimeters, then the perimeter and the area of the triangle, So this is the question. So that means you need to find out the perimeter and area of the triangle. So whose lengths of the three sides are 3 centimeters, 4 centimeters and 5 centimeters. So this is the question. అంటే చూడండి, ఒక త్రిభుజము యొక్క ఫస్ట్ మొదట గమనించండి, ఒక త్రిభుజము యొక్క భుజాలు వరుసగా 3 సెంటీమీటర్లు, 4 సెంటీమీటర్లు, 5 సెంటీమీటర్లు అయితే పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత, నెక్స్ట్ ఏరియా అంటే వైశాల్యము కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని సొల్యూషన్ ఎలా అంటే, లెట్ us say this is A, this is B, this is C. అంటే A is equal to 3 centimeters అనుకుందాము. నెక్స్ట్ B is equal to 4 centimeters and C is equal to 5 centimeters. ఇది గివెన్ డేటా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో చదువుకున్న తర్వాత గివెన్ డేటా రాసుకోవాలి. అంటే మైండ్లో ఇది కాంపిటేటివ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి ఇదంతా ఇంత క్లియర్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్, ఫర్ యువర్ క్లారిటీ, మీకు చాలా క్లారిటీ ఉండడం కోసం నేను క్లియర్గా రాస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు తర్వాత మీరు ఏం కనుక్కోవాలంటే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు పెరిమీటర్ కనుక్కోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్? ఎస్, వండర్ఫుల్ షిరీన్. సో పెరిమీటర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P అనుకుందాం. పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ సే పెరిమీటర్ ఈజ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 2s ఆల్సో. నిన్న మీకు చెప్పాను నేను, ఎస్టర్డే డిస్కషన్ కూడా అయింది. దాన్ని 2s is equal to sum of the sides a plus b plus c. This is the perimeter. 3 plus 4 plus 5. So what is the value? 3 plus 4 plus 5 is 7 plus 5 12. అంటే 12 centimeter is the perimeter. ఇది చుట్టుకొలత వచ్చేసిందండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ has been completed. Perimeter కంప్లీట్ అయిపోయింది.
Next, area we need to find out. Area find out చేయాలంటే we have delta. That formula is what? That is s times s minus a, s minus b, s minus c. So under root. This is called Heron's formula. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ s కనుక్కోవాలి. అంటే ఫస్ట్ చూడండి 2s is equal to, here 2s is equal to 12 centimeters. So we know that s is equal to 12 by 2. So that is 6 centimeters. That is semi perimeter. అర్ధ చుట్టుకొలత అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఈ డెల్టాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. డెల్టా is equal to s 6 multiplied with 6 minus a. 6 minus a means 6 minus 3. 3. S minus b. 6 minus 4 2. Next s minus c. 6 minus 5 1. So this is square root. So this we can write like this, square root of 6 into 3 to just 6 into 1 6. So this is 6 into 6 is 36, square root of 36 అంటే 6 అండి. So that is 6 centimeter square. అంటే యూనిట్స్ ఏరియాకు యూనిట్స్ ఏంటంటే స్క్వేర్ యూనిట్స్ వస్తాయి. సో సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. వండర్ఫుల్ షీరిన్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. బట్ వీ హ్యావ్ ద వన్ సూపర్ షార్ట్ కట్ వీ కెన్ అప్లై ఇన్ దిస్ వన్ రికార్డింగ్. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడండి. దీంట్లో ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్లో మనము ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి, మనకు ఉన్నటువంటి సైడ్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద సైడ్స్? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 సెంటీమీటర్స్, 4 సెంటీమీటర్స్, 5 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ ఒక చిన్న టెస్ట్ కండక్ట్ చేయాలండి. దిస్ ఇస్ సెకండ్ మెథడ్. సో మెథడ్ నెంబర్ 2. సో మెథడ్ నెంబర్ 2 ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మెథడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ పెద్దది 5 4 కంటే చిన్నది 3 కాబట్టి 3 తీసుకోకండి. ఫస్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. 5 + 4 యాడ్ చేయండి. 5 + 4 = 9 వస్తుంది. తర్వాత 5లో నుంచి 4 తీసేయండి. 5 - 4 = 1. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. 9 × 1 is 9. What is the square root of 9? 3. Yes, third one. So it is actually 3, 4, 5 are the Pythagorean triplets. అంటే పైథాగరస్ త్రికములు అని అంటారు. ఇది యాక్చువల్గా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ను మనకు ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఇట్స్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో హైయెస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 5 కాబట్టి ఇది 5 సెంటీమీటర్స్ హైపోటెన్యూస్. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ is 3 centimeters and 4 centimeters. సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెరీ సింపుల్. సో పెరిమీటర్ మాత్రం సమ్ కనుక్కోవాల్సిందే. 4 + 3 7 + 5 12 centimeters. Delta is equal to half base into height. Base is 3, height is 4. So 2 1 ja 2 2 ja. So that is equal to 6 centimeters square. సో ఈజీగా ఇలా కనుక్కోవచ్చండి. పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ అయితే ఈజీగా కనుక్కోవడం మనకు అవకాశం ఉంది. రైట్. సో లెట్ us move to second question now. Second question. First, all of you look at the screen, go through the question and try to solve yourself. Next, if the lengths of the sides of a triangle are respectively 5 centimeters, 12 centimeters and 13 centimeters, then its means triangles, its perimeter and area. Yes, this we need to find out. So that means if the lengths of the sides of a triangle are 5 centimeters, 12 centimeters and 13 centimeters, then what is its perimeter and what is its area? That we need to find out. అంటే ఒక త్రిభుజము యొక్క భుజాల కొలతలు 5 సెంటీమీటర్లు, 12 సెంటీమీటర్లు, 13 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క చుట్టుకొలత మరియు వైశాల్యం కనుక్కోవాలి. వెరీ గుడ్ రాజు, వండర్ఫుల్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి సొల్యూషన్ ఎలా చేస్తాం మనం. ఫస్ట్ లెట్ us say
let us say anukundam A is equal to 5 centimeters, right? B is equal to 12 centimeters, C is equal to 13 centimeters. So perimeter is 2s. So 2s is equal to 5 plus 12 plus 13. So sum of all the lengths of the sides. So that means actually Praveen, wonderful. 12 plus 5 17, 17 plus 13 is 30. So 30 centimeters. So s is equal to 30 divided by 2. That will be 15. So this is 15 centimeter. This is semi perimeter, Ardha Chuttu Korata. So next manaku delta kavali. What is delta? Using Heron's formula, s times s minus a, s minus b and s minus c, and root over. We need to put the root. So s stands for s and 10th and ikkada 15. So 15 multiplied with s minus a. What is s minus a? 15 minus 5 is 10. S minus b. S minus 12 minus 15 minus 12 is 3. Multiplied with s minus c. So 15 minus 13 is 2. So and root over. See, you will be getting. So now 15 into 2 is 30. 10 into 3 30. Square root of 30 into 30. Square root of 900. That is 30 centimeter square. Wonderful. Okay, my dear students, one more thing you can observe here. Method number 2. Method 2. See, here perimeter is equal to, very simple manner you can find out, 5 plus 12 plus 13, which is 30 centimeters. Okay, completed. So now we need to check that whether these three sides form a right angle triangle or not. ఈ మూడు కొలతలు లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయా లేదా పరిశీలించాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, 5 ఇట్లా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్, 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ c స్క్వేర్ వస్తుందా? ఇది 25, 144, 169 అంటే 13 స్క్వేర్. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది. కాబట్టి 5, 12 లెగ్స్ అవుతాయి, sides అవుతాయి. సో డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ వీ కెన్ రైట్ హాఫ్ ఇంటూ 5 ఇంటూ 12. అంటే ఇది కన్సిడర్ చేయొద్దండి, హైయెస్ట్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. సో 2 1 జా 2 6 జా 5 6 జా ఏమవుతుంది 30. సో 30 centimeter square. This is our answer. Okay, right. So let us move to third question now. So third question చూడండి. If the lengths of the sides of a triangle are respectively 8 centimeters, 15 centimeters and 17 centimeters then its area. So then its area, this is the question. Then its area. First, all of you go through the question very carefully, read the question comprehensively. So what is given data and what sort of formula is to be applied? So very good, 40 centimeters. Okay, right. First let me read the question. The lengths of the sides of a triangle are respectively 8 centimeters, 15 centimeters and 17 centimeters. Then we are asked to find out its area. So let us do two methods now. First method. So first చూడండి, ఇక్కడ ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజాలు వరుసగా 8 సెంటీమీటర్లు, 15 సెంటీమీటర్లు, 17 సెంటీమీటర్లు అయిన ఆ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోమన్నాడు. అంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదట మనము ఇక్కడ చూడండి, లెట్ అంటే అనుకోవడం అండి. లెట్ A is equal to 8 centimeters. So B is equal to 15 centimeters and C is equal to 17 centimeters. ఇప్పుడు perimeter
2s is equal to, we have the formula a plus b plus c. అంటే ఏమొస్తుందండి 8 ప్లస్ 15 ప్లస్ 17 అంటే 15 ప్లస్ 8 23, 23కి 17 యాడ్ చేస్తే మనకు 20 ప్లస్ 10 30, 7 ప్లస్ 3 23 plus 7 is 40. Okay, perimeter is 40, absolutely correct. 40, this is 40 centimeters. Now s is equal to 40 by 2, that will be 20, right? So now delta, so area of the triangle formula chudandi, root over s into s minus a, s minus b, s minus c. ఇది మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను, దీని హెరాన్స్ ఫార్ములా అంటారు. రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, s అంటే 20 టైమ్స్ s minus a, 20 minus 8 is 12, s minus b, 20 minus 15 is 5, next 20 minus 17 is 3, so that is actually 20 minus 17 is 3, right? Square root. So this we can write now, 20 into 3, 60, multiplied with 12 into 5 is 60. Square root of 60 into 60 is 60 centimeter square. Am I correct? So you can check it. Okay, Raju, wonderful. Praveen, wonderful. Shireen, wonderful. You are doing. Yes. Method number 2. Method number 2. Method 2. So method 2 means, here see, 8 square plus 15 square. 8 square is 64, 15 square is 225. 225 plus 64 is 289, which is nothing but 17 square. So this appears to be, ఎలా ఉంది, a square plus b square is equal to c square. అంటే a comma b comma c are Pythagorean triplets. They form a right angle triangle. అంటే ఇది a square plus b square is equal to c square తృప్తిపరుస్తుంది కాబట్టి పైథాగరస్ సిద్ధాంత ప్రకారము 8, 15, 17 ఇవి పైథాగరన్ త్రికాలు అవుతాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు, మనము 8 into 15 into half, అంటే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం రాయొచ్చు అంటే హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ గా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ హాఫ్, ఇయర్ బేస్ ఏమవుతుందంటే 8 లేదా 15 కూడా కావచ్చు అండి. నెక్స్ట్ హైట్ 15 తీసుకుందాం అనుకోండి, 2 1 జా 2 4 జా, సో 15 4 జా 60. సో ఆన్సర్ ఈస్ 60 centimeter square. I hope it's very clear to you. Next, let us move to fourth question. So ఇప్పుడు మనం fourth question కి వెళ్దాం. If the lengths of the sides of a triangle are respectively 5 centimeters, 5 centimeters and 6 centimeters, then its area. So what is the area of the triangle whose lengths of the sides of a triangle are 5 centimeters, 5 centimeters, 6 centimeters respectively? అంటే ఇక్కడ ఏం గమనించారండి మీరు, ఒకసారి చూడండి. సో జనరల్ గా మనం ఇక్కడ గమనించింది ఏంటంటే, సో ఇలా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది అనుకుందాము, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే 5 centimeters. దిస్ ఇస్ 5 centimeters. సో దిస్ ఇస్ 5 centimeters. దిస్ ఇస్ 6 centimeters. అంటే దీస్ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే ఇదేమంటారు, ఐసాసిస్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఐసాసిస్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ 5 centimeters, 5 centimeters రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి, ఇది డిఫరెంట్ 6 centimeters. ఇప్పుడు మనము ఈక్వల్ గా ఉన్న సైడ్స్ ను మనం లెట్ us say A
A is equal to 5 centimeters and next B is equal to 6 centimeters. మనకు షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఉంది. డెల్టా is equal to, అంటే this is A, so this is A, this is B. సో డెల్టాకు ఫార్ములా ఏంటంటే చూడండి, B/4 రూట్ ఆఫ్ 4a² మైనస్ b². ఇది యాక్చువల్గా మనం ఎస్టర్డే డిరైవ్ చేసామండి. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. b అంటే 6/4 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4 టైమ్స్ a² అంటే చూడండి ఇక్కడ 5² మైనస్ b², b ప్లేస్లో 6 పెట్టండి అంటే 6². ఇప్పుడు దీన్ని మనం 2 3 జా 2 2 జా అంటే 3/2 టైమ్స్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ 5² అంటే 25 మైనస్ 6² 36. చాలా జాగ్రత్తగా సింప్లిఫై చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు అప్పుడు 3/2 టైమ్స్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 100 అంటే 25 ఇంటూ 4 100 వస్తుందండి మైనస్ 36. అంటే చూడండి 3/2 టైమ్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100 minus 36. How much you will be getting? Praveen, wonderful. అంటే ఇక్కడ 64 వస్తుంది. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 64 గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. 8² is equal to 64. Square root of 64 is 8. అంటే 3/2 into 8. 2 1 ja 2 4 ja. So that is 12 centimeter square. Units is centimeter square here. So in this way we can find out area of this triangle. This is the isosceles triangle. సమద్విబాహు త్రిభుజం అంటారండి. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది ఈ ఫార్ములా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈక్వల్ సైడ్స్ ను మీరు A గా తీసుకోండి, అన్ఈక్వల్ సైడ్ ని ఇక్కడ B గా తీసుకోండి. అప్పుడు ఫార్ములా చూడండి, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మరొకసారి రాస్తున్నాను, B/4 రూట్ ఆఫ్ 4a² మైనస్ b². ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాను మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Right. Next, let us move to fifth question. So fifth question keldam. If the side of an equilateral triangle side of an equilateral triangle is 6 centimeters. That means each side of an equilateral triangle is 6 centimeters. Then its perimeter and area So I hope it's very clear to this question. So you will attempt this question. చూడండి మరొకసారి, ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజం 6 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క చుట్టుకొలత మరియు వైశాల్యం కనుక్కోవాలి. రైట్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అనుకున్నారు. ఇక్కడ సొల్యూషన్ చూడండి. సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే మనకు యాక్చువల్గా చూడండి 3 sides ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఈచ్ యాంగిల్ కూడా 60 degrees ఉంటుంది. ఇది గమనించండి. రైట్. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ 6 centimeters. రైట్, 6 centimeters, 6 centimeters, 6 centimeters. సరే, లెట్ సైడ్ మనం A అనుకుందామండి. A is equal to 6 centimeters. సో నౌ పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత. పెరిమీటర్ అంటే చూడండి, ఇది యాక్చువల్గా 3 times సైడ్. దీన్నే 3a కూడా అనొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 into 6, దట్ ఈస్ 18 centimeters. లేదా మనం ఈ 3 యాడ్ చేసినా వస్తుందండి. 6 + 6 12, 12 + 6 is 18. సో ఆన్సర్ వితౌట్ paper pen also we can solve in the examination. Yes Praveen, absolutely correct you are. Next, area of the triangle. Area of the triangle delta, area delta అనుకోవచ్చు, A అనుకోవచ్చు. That is √3/4 times a square.
అంటే √3/4 టైమ్స్ సైడ్ స్క్వేర్, అంటే ఇక్కడ ఎంత సైడ్ 6 సెంటీమీటర్ కాబట్టి √3/4 టైమ్స్ ఏ స్క్వేర్ అంటే 6 స్క్వేర్. ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ చేయటమేనండి, అంతేను. యూ నీడ్ టు సింప్లిఫై వెరీ కేర్ఫుల్ మేనర్. అంటే చూడండి ఇక్కడ √3/4 ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చేది మనకు 6 స్క్వేర్ అంటే 36 కదండి. ఇప్పుడు మనం ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలి? 4 1 జా 4 9 జా, అంటే ఇక్కడ 9 ఇంటూ √3 9√3 అండి. సో ఇది క్లారిటీ ఉండాలి. సో 9√3 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ పెరిమీటర్. This is our answer. This is area of the triangle. I hope it's very clear to you. Right. Next question attempt cheddam. Next question. If the height of A, height or altitude of A, height of an equilateral triangle is 6 centimeters, then its area, so that means if the height or altitude of an equilateral triangle is 6 centimeters, then find its area. Then we need to find out area of the equilateral triangle whose height is 6 centimeters. So this is the problem. అంటే చూడండి, ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు లేదా ఉన్నతి 6 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క వైశాల్యము ఏరియా కనుక్కోవాలి. అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్. సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి ఇలా, రైట్. సో రఫ్ ఫిగర్ ఓన్లీ ఇది, దిస్ ఇస్. సో ఇప్పుడు మనము ఆల్టిట్యూడ్, ఇది ఆల్టిట్యూడ్ డ్రా చేయండి, రైట్. ఇది 90 degrees ఉంటుంది. సో ఏ అనుకోండి, ఇది బి, సి, దిస్ ఇస్ డి. సే హెచ్ is equal to how much given? 6 centimeters. ఎలా కనుక్కోవాలి? మనకు ఒకసారి రిలేషన్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సైడ్ గనక ఏ ఉంటే h is equal to, we have this relation, √3/2 times a. అంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే చూడండి, a is equal to ఏమవుతుందంటే 2h/√3 అవుతుంది. Here my dear students, what is given, ఇక్కడ given ఏంటంటే, what is given according to the problem మనకి ఇచ్చింది h is equal to 6 centimeters. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 2 into 6 upon √3, అంటే this is 12 upon √3 centimeters. ఏ తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు మనకు. నెక్స్ట్ what do we need? area is equal to, ఫార్ములా ఏంటి, √3/4 a square, అంటే √3/4 టైమ్స్ సైడ్ స్క్వేర్ అంటే 12 upon √3 whole square. So this is √3 upon 4 multiplied with 12 square అంటే 144, √3 square అంటే 3 అండి. సో 4 1 జా, సో 4 1 జా, 4 3 జా 12, 24, 4 6 జా, 3 1 జా, 3 2 1 జా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 12√3 centimeter square. This is the area of the triangle. This is one of the methods. Raju, absolutely correct. But we have one direct method is there. ఇప్పుడు మనకు ఆల్టిట్యూడ్ ఇస్తే కనుక్కోవడానికి మనకు సూపర్ షార్ట్ కట్ ఉందండి, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. రైట్, ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ h is equal to, అంటే హైట్ మనకు ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ హైట్ ఇస్తే ఏరియా కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే 1/√3 టైమ్స్ h స్క్వేర్.
సో 1/√3 ఇంటూ h స్క్వేర్ అంటే 36, 6 స్క్వేర్ అంటే 36/√3. దీన్ని రేషనలైజ్ చేస్తే వస్తుందండి. సో ఎలా రేషనలైజ్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. దీన్ని రేషనలైజ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు మనము √3 తోని మల్టిప్లై చేస్తే బోత్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ను 36/√3 ఇంటూ √3 అపాన్ √3 అంటే చూడండి 36√3 డివైడెడ్ బై 3 అవుతుందండి. √3 ఇంటూ √3, 3 1 జా 3 2 1 జా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 12√3 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఈవెన్ altitude also we can find out. So in both ways you can do it. Right. So let us move to next question. Next question. Question number is actually 7th question. Right. Question number 7. Question number 7. Are you there? Am I audible? Yes or no? If the height of an equilateral triangle is 5√3 centimeters, then its perimeter and area. So both we need to evaluate, both we need to find out. So we are asked to find out perimeter and area of the equilateral triangle whose height is 5√3 centimeters. అంటే ఒక సమబాహు త్రిభుజము యొక్క ఎత్తు 5√3 సెంటీమీటర్స్ అయితే దాని యొక్క చుట్టుకొలత ఏరియా కనుక్కోమని అడిగిండు. అంటే ఇక్కడ మీకు సూపర్ షార్ట్ కట్ తో చేస్తారండి. హైట్ ను మనం మీరు h అనుకుంటాం కాబట్టి h is equal to 5√3 సెంటీమీటర్స్. రైట్. ఇప్పుడు మనకు పెరిమీటర్ కావాలి. సో పెరిమీటర్ is equal to p అనుకున్నట్లయితే ఫార్ములా మన చూడండి 6h/√3 గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే 6/√3 టైమ్స్ h అంటే 5√3. సో √3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. సో వీ హ్యావ్ 6 into 5 30 సెంటీమీటర్. దిస్ ఇస్ ద పెరిమీటర్. సో నెక్స్ట్ ఇక సింపుల్ గా మనం ఏరియా కనుక్కోవచ్చు అండి. ఏరియా ఏంటి 1/√3 టైమ్స్ హైట్ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ 1/√3 ఇంటూ హైట్ స్క్వేర్ అంటే 5√3 స్క్వేర్. సో 5√3 స్క్వేర్ ఎలా చేయాలి? ఇక్కడ మీకు సింప్లిఫికేషన్ చెప్తాను చూడండి. 5√3 స్క్వేర్ అంటే సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 5√3 ఇంటూ 5√3. సో దీన్ని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదట 5 into 5 చేయండి, 25 వస్తుంది. ఇంటూ పెట్టండి, √3 into √3 3 రాయండి. సో 25 into 3 అంటే 75. అంటే 5√3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనకు వచ్చేది 75 అండి. సో దిస్ ఈస్ 75/√3 రాసుకోవచ్చు. మీరు అవసరమైతే రేషనలైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా రేషనలైజ్ చేసుకోవచ్చు? దిస్ పార్ట్ సి. ఇప్పుడు దీన్ని 75 into √3/√3 into √3. సో నెక్స్ట్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? యు చెక్ ఇట్ నౌ. 75√3 డివైడెడ్ బై √3 into √3 3 కాబట్టి 3 1 జా 3 25 జా. సో ఆన్సర్ ఈస్ 25√3 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్. చూడండి మనకు కావాల్సింది ఏంటి? పెరిమీటర్ చుట్టుకొలత 30 సెంటీమీటర్స్, ఏరియా అంటే వైశాల్యం 25√3 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. రాజు ఆర్ యు దేర్? రంజిత్, Shirin, are you there? Praveen, are you there? Yes or no? You need to chat.
Let us move to yet another question. Yet another question. If the sides of a triangular shape plot, this application problem, or respectively 10 meters, 20 meters and 30 meters, 30 meters. Then the cost of fencing the boundary of plot at the rate of rupees 2 per meter is. అంటే చూడండి, ఒక త్రిభుజాకారంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్లాట్కు యొక్క కొలతలు ఎలా ఉన్నాయంటే, డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే 10 సెంటీమీటర్స్, 20 సెంటీమీటర్స్, 30 సెంటీమీటర్స్. వాటి చుట్టూ కంచె వేయడానికి, అంటే చుట్టూ అంటే బౌండరీకి ఫెన్సింగ్ కంచె వేయడానికి 1 మీటర్కు 2 రూపాయలు ఖర్చు అయితే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? ఆ కంచె వేయడానికి ఫెన్సింగ్ కాస్ట్ ఎంత? కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనం మొట్టమొదట ఏం కనుక్కోవాలనేది పెరిమీటర్ కనుక్కోవాలి. ఆ పెరిమీటర్ కనుక్కొని ఆ పెరిమీటర్ను మనం 2 రూపీస్తో మల్టిప్లై చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫెన్సింగ్ వచ్చేస్తుందండి. వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పెరిమీటర్. సో పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? A is equal to 10 meters. So B is equal to 20 meters. C is equal to 30 meters. అంటే పెరిమీటర్ కనుక్కోవాలి. పెరిమీటర్ అంటే 2s కదా, ఆర్ P, A ప్లస్ B ప్లస్ C 3 యాడ్ చేయండి. సో అంటే 30 ప్లస్ 20 ప్లస్ 10 అంటే ఎంత వస్తుందండి? 60 మీటర్స్ వస్తుంది. కాస్ట్ ఎంత? For 1 meter cost is actually rupees 2. For 60 meters how much? So ఇది direct variation. అంటే మనకు required cost is equal to 60 into 2. That will be 120. So 120 rupees. Answer is 120. Right. So next question. 1 minute. If the side of a square is 5 centimeters, then its diagonal, that means length of the diagonal, perimeter and area So what's our answer? If the side of a square is 5 centimeters, then the length of the diagonal
and perimeter and area of the square we need to find out. అంటే చూడండి, ఒక చతురస్రం యొక్క భుజము 5 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క కర్ణం యొక్క పొడవు డయాగ్నల్, చుట్టుకొలత పెరిమీటర్, వైశాల్యము అంటే ఏరియా కనుక్కోవాలి. అంటే చూడండి, సో this is the square, right? Okay, ఇది diagonal. చూడండి, దీని ఏ అనుకుందాం, దీని ఏ, ఇది డయాగ్నల్ డి, అప్పుడు ఇది కూడా ఏ అవుతుంది, ఏ అవుతుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములా మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్. లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ అంటే ఫస్ట్ లెట్ us రైట్ సైడ్, అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 సెంటీమీటర్స్. అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ గివెన్, ద సైడ్ ఏ వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 టైమ్స్ ఏ, √2 టైమ్స్ ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీంట్లో మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు అంటే డి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రిలేషన్ ఏమవుతుందంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ 2a స్క్వేర్. మనకు డి కావాలి కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2a స్క్వేర్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చేది √2a, √2 టైమ్స్ సైడ్ అంటే √2 ఇంటూ 5. క్లియర్ అయిపోయింది. లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ మనకు వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ 5√2 సెంటీమీటర్స్. క్లియర్. ఇక నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంది, పెరిమీటర్. సో పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది, 4 సైడ్స్ యాడ్ చేసుకోవటం, ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ, 4a, 4 టైమ్స్ సైడ్, 4 ఇంటూ భుజం కాబట్టి 4 ఇంటూ 5. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 20 సెంటీమీటర్స్. క్లియర్. ఇక ఏరియా కావాలి. వాట్ ఈజ్ ఏరియా? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్. సైడ్ స్క్వేర్ అంటే సైడ్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్. ఏ ప్లేస్లో 5 పెట్టండి అంటే 5 స్క్వేర్. సో 5 స్క్వేర్ అంటే 5 ఇంటూ 5 కదా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 25 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. మీకు చాలా క్లారిటీ ఉందనుకుంటాను. ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ ఇది, పెరిమీటర్ ఇది, నెక్స్ట్ ఏరియా ఇది. అంటే కర్ణం యొక్క పొడవు, చుట్టుకొలత, వైశాల్యం. రైట్. నెక్స్ట్ 10th question. If the length of the diagonal, if the length of the diagonal, if the length of the diagonal is 12 centimeters, 12 centimeters, then its area, then its area is, అంటే ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో. సరే, లీవ్ ఇట్. నౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెరీ సింపుల్ మేనర్. అంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్, 1 minute, 1 minute, 1 minute. The length of the diagonal of a square is 12 centimeters. Then its area is. So what's your answer? అంటే చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే డయాగ్నల్, లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ అంటే ఒక చతురస్రము యొక్క కర్ణము పొడవు 12 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోవాలి, ఏరియా కనుక్కోవాలి. అంటే డి వాల్యూ ఇచ్చారండి. డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇచ్చింది మనకు 12 సెంటీమీటర్స్. సరే, మనకు ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఫార్ములేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే డి ఇజ్ ఈక్వల్ టు √2 టైమ్స్ ఏ కదా. అంటే మనకు ఏ ఎంత అవుతుంది, d/√2 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము ఏరియాను మనం డి టర్మ్స్లో రాయొచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు? ఏరియా అంటే ఏ స్క్వేరే కదా, స్క్వేర్ది. అంటే దీని స్క్వేర్ చేసి ఎంత వస్తుంది, d²/2. అంటే ఈ 12 స్క్వేర్ చేసి 2తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏరియా వస్తుందండి. ఓకే లోకేష్, ఐ విల్ ట్రై. రైట్. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ d²/2. సో 1/2 ఇంటూ 12 స్క్వేర్ ఇక్కడ.
సో 1/2 ఇంటూ 12 స్క్వేర్ అంటే దాన్ని 12 ఇంటూ 12గా రాసుకోండి, 144 కాకుండా. 2 1 జా 2 6 జా, 12 ఇంటూ 6 is 72. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 72 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకు ఏరియా అడిగాడు కాబట్టి ఏరియా ఈజ్ 72 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో ఆన్సర్స్ మీరు టైప్ చేయండి. వెరీ గుడ్ లోకేష్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ యు ఆర్. రైట్. సో లెట్ us move to yet another question. 11th question కి వెళ్దాం. 11th question కి వెళ్దాం. If the length and breadth of a rectangle are respectively 15 centimeters and 8 centimeters, then its diagonal means length of the diagonal, perimeter, the perimeter of the rectangle, and area. So these three we need to find out. Right, try yourself, take your own time. So my dear students, first of all read the question comprehensively, and you need to just find out what is given data and what is to be found, how is to be found. The 3 steps we need to follow to solve any problem. If the length is and breadth of a rectangle are respectively 15 centimeters, 8 centimeters, then its diagonal, perimeter and area we need to find out. అంటే ఒక దీర్ఘ చతురస్రము యొక్క పొడవు వెడల్పులు వరుసగా 15 సెంటీమీటర్లు, 8 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క కర్ణము పొడవు, చుట్టుకొలత, ఏరియా కనుక్కోవాలి. అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిగర్ డ్రా చేద్దాం. సో rectangle, this is the diagonal, right. ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి, this is 15 centimeters, L is equal to 15 centimeters, length L అనుకుంటాం. This is breadth is 8 centimeters. Then we need to find out D. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే కదా, ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, D కనుక్కోవాలి. సో తర్వాత పెరిమీటర్. సరే చూడండి, ఇక్కడ మనం ఫార్ములా అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ డయాగ్నల్ D అనుకుంటే ఫార్ములా చూడండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్. L square plus B square square root, because D is the hypotenuse. Substitute చేయండి, root of 15 square plus 8 square. 15 square plus 8 square. So 15 square అంటే 225 plus 64. 8 square అంటే 64 కదండి. So Lokesh, wonderful, absolutely correct you are. You did good job. So under root of 289, that will be 17 centimeters. Okay, correct and first correct. Perimeter. So perimeter is equal to 2 times length plus breadth. ఎలా వచ్చింది చెప్తాను చూడండి. ఇది L, ఇది కూడా L ఉంటుంది, ఇది B ఉంటుంది. L plus L 2L, B plus B 2B. 2 కామన్ తీస్తే 2 into L plus B. 2 into L plus B. L అంటే ఇక్కడ మనకేంటి, this is L, this is B, this is L. So 15 plus 8 అంటే 2 times 23. 2 times 23 అంటే ఎంత వస్తుందండి, 46. So 46 centimeters. Yes Lokesh, you check it, that answer 26 or 46, right. So next, area. So area is equal to length into breadth. So that is 15 times 8 అంటే
8 5 जा 40 120 సో 120 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ కర్ణం పొడవు చుట్టుకొలత ఏరియా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ మనం ఏం రాయొచ్చు ఒకసారి ఆన్సర్ వచ్చేసి 17 ఫస్ట్ ది length of the diagonal perimeter 46 and area is 120 సో ఈ నెంబర్స్ మన ఆప్షన్ లో ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసుకోవాలి రైట్ 46 is correct yes Lokesh absolutely correct so let us move to yet another question next మనము 12th question కి వెళ్దాం 12th question if the perimeter and the area of a rectangle respectively are 34 meters and 60 meter square then its length and breadth are. So that means what are the dimensions of the rectangle whose perimeter and area are 34 meters and 60 meters square respectively. అంటే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించండి ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత మరియు వైశాల్యం వరుసగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే 34 మీటరు 60 మీటర్ స్క్వేర్ అయితే దాని యొక్క పొడవు వెడల్పు కనుక్కోవాలి రైట్ సో వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం మనము జనరల్గా మనం లెంత్ని ఎల్ అనుకుంటాము బెడత్ని బి అనుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చింది పెరిమీటర్ చుట్టుకొలత పెరిమీటర్ ఇస్ 34 అంటే 2 times L plus B is equal to 34 సో దీని నుంచి మనకు ఈక్వేషన్ వస్తుంది సో L plus B is equal to 34 by 2 so we get L plus B is equal to 17 1 వచ్చింది క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏరియా అంటే చూడండి ఏరియా ఈజ్ 60 ఏరియా అంటే LB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మన మైండ్లో ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి రెండు సంఖ్యల మొత్తం 17 వాటి లబ్ధం 60 అయితే ఆ సంఖ్యలు ఏమిటి అంటే వెరీ సింపుల్గా మనం ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు అంటే 16ని ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి 12 into 5 ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ 12 plus 5 is 17 ఓకే ఇది సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఫస్ట్ అన్ని నెక్స్ట్ 12 into 5 is equal to 60 ఇది సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటే దిస్ మస్ట్ బి L దిస్ మస్ట్ బి B సో L is equal to 12 and B is equal to 5 సో దీన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో చేయొచ్చు అండి ఎందుకంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ మెథడ్స్లో చేయొచ్చు లేకపోతే లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ మెథడ్లో చేయొచ్చు కానీ ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి కాంపిటేటివ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కాబట్టి ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ మన మైండ్లో వేసుకోవాలి రెండు సంఖ్యల లబ్ధం 60 వాటి మొత్తము 17 అయ్యే ఆ సంఖ్యలు ఏమిటి అంటే 12 5 జా 60 అవుతుంది 12 plus 5 17 అవుతుంది సాటిస్ఫై చేస్తుంది లేకపోతే ఆప్షన్స్ ద్వారా కూడా పోవచ్చు అండి ఆప్షన్స్లో వెరిఫై చేసుకోవాలి వాటిని యాడ్ చేస్తేనేమో 17 రావాలి ప్రొడక్ట్ చేస్తే 16 రావాలి అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆన్సర్స్ను కూడా ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మనం ఆన్సర్స్ ప్రకారం చాలా సింపుల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ టు యూ సో నెక్స్ట్ లెట్ us move to yet another question so 13th question వెళ్దాం are you there yes right if the base and its corresponding height of a parallelogram
of a parallelogram. Am I audible and visible also? You need to say parallelogram or respectively 12 meters and 8 meters. Then its area. That means area of the parallelogram we need to find out. Right. So is it visible, Lokesh? If the base and its corresponding height, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కరస్పాండింగ్ హైట్ మిస్ అయితే హైట్ అంటే మీనింగ్లెస్. ఓకే, చైతన్య కుమార్, వెల్కమ్. So the base and its corresponding height of a parallelogram are 12 meters and 8 meters. Then its area. అంటే చూడండి, ఒక సమాంతర చతుర్భుజములో భూమి 12 మీటర్లు మరియు దానికి యాక్చువల్గా అనురూపముగా గీసినటువంటి యొక్క ఎత్తు ఎంత అంటే 8 మీటర్లు అయితే దాని యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోవాలి. అంటే ఫిగర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒకసారి ఫిగర్ డ్రా చేద్దాము. యాక్చువల్గా దీని ఫిగర్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇట్స్ ఎ parallelogram, రైట్. యు జాయిన్ దిస్ వన్. సపోజ్ ఇక్కడ మనము దిస్ ఇస్ ద హైట్, కరస్పాండింగ్ హైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని మనం హైట్ గా తీసుకుంటే, దీన్ని బేస్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లం మనకు ఇచ్చిన సమస్య ప్రకారం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది బేస్ 12 మీటర్లు అండి, అంటే b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 మీటర్స్. ఇది కరస్పాండింగ్ హైట్, అంటే ఈ భూమికి గీసినటువంటి యొక్క అనురూపంగా గీసింది. ఇక్కడ కూడా గీసుకోవచ్చు అండి, ఇట్లా కూడా గీసుకోవచ్చు. ఇది కాదు, సో ఇది. సో ఇది h అండి. సో దిస్ h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 మీటర్స్. మనకు ఏరియా ఫార్ములా ఏంటంటే b ఇంటూ h. సో b అంటే 12 ఇంటూ 8, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 96 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. అంటే దీని యొక్క వైశాల్యం ఎంత వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు? 96 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తుందండి. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎస్ రంజిత్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో మాతం చైతన్య కుమార్, యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా, వైశాల్యం అండి. So, okay, JEE, right, very good, Chaitanya Kumar. Right. You are the student of JEE. 14th question. సో అందరికి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ లైక్స్, షేర్స్ ఎక్కువ ఉంటే కంటిన్యూ చేస్తాను, లేకపోతే క్లాస్ స్టాప్ చేస్తాను. సో ఇవి ప్రీ క్లాసెస్ అండి. సో మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా అమౌంట్ మీ దగ్గర తీసుకొనబడదు. దీస్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ పెయిడ్ క్లాసెస్ కావు. చెప్తే టోటల్గా సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తాను. గతంలో మీకు ఎంసెట్ కూడా పూర్తిగా కంప్లీట్ చేశాను నేను. రైట్, ఏ ఛానల్లో కూడా కంప్లీట్ చేయలేదండి. రైట్, వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ఎంసెట్ వితౌట్ టేకింగ్ చార్జింగ్ ఎ సింగిల్ రూపీ ఫ్రమ్ ద చిల్డ్రన్, స్టూడెంట్స్. రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇఫ్ ద lengths of the parallel sides of a trapezium, this problem is related to the trapezium. If the lengths of the parallel sides of a trapezium are respectively 10 centimeters, 10 centimeters
Thank you, Lokesh. Thank you. 10 centimeters. Wonderful job. Good job. You got 73 in 2B because of watching our videos. Very good. Share in the group also. Once again, ఎందుకంటే చాలా మందికి బెనిఫిట్ అయింది అనుకుంటాను. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గాట్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్. కానీ మేము క్లైమ్ చేసుకోవట్లేదండి. ఎక్కడ కూడా యాడ్స్ ఇవ్వటం కానీ అలాంటిది ఏమి చేయట్లేదు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీ సర్వీస్. వాలంటరీగా ఒక మిషనరీగా సర్వీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో మీలాంటి స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయండి. మీకు 73 వచ్చాయి కదా, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంకా 75, 70 అలా రావాలి. డెఫినెట్లీ షేర్ చేస్తూ ఉండండి అందరికి. లెట్ మీ కమ్ టు ద క్వశ్చన్ నౌ వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైం. రైట్. Lengths of the parallel sides of a trapezium are respectively 10 centimeters, 10 centimeters and 24 centimeters. 24 centimeters. Right. And distance between parallel sides. Distance between parallel sides is 5 centimeters. 5 centimeters. Then its area. This is the question. ఒకసారి క్వశ్చన్ స్టడీ చేయండి. లోకేష్ గ్రూప్లో లేవా? యాక్చువల్గా గ్రూప్ అనేది ఇంకా ఫామ్ చేయలేదండి. చూద్దాం. టోటల్గా ఒక 3-4 క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత రెస్పాన్స్ బాగా ఉంటే, సో మోర్ దాన్ 100 లైక్స్ ఆల్సో మోర్ దాన్ 1000 వ్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, డెఫినెట్గా నేను ఒక గ్రూప్ తెచ్చేస్తాను. డెఫినెట్గా నెంబర్ ఒకసారి తర్వాత ఒక 4-5 క్లాసెస్ తర్వాత షేర్ చేస్తాను గ్రూప్లో. ఓకే లోకేష్. రైట్. కొండం రాజు, రంజిత్. వండర్ఫుల్ రంజిత్. సరే చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ట్రెపీజియం. ట్రెపీజియం అంటే సమలంబ చతుర్భుజం అండి. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ట్రెపీజియం. ఐ హోప్ క్లియర్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఇంకోటి ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ సైడ్స్. ఇది కూడా ఇచ్చారు, ఈ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఒక సమలంబ చతుర్భుజములో సమాంతర భుజాల పొడవులు 10 సెంటీమీటర్లు, 24 సెంటీమీటర్లు. వాటి మధ్య దూరము 5 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని యొక్క వైశాల్యం కనుక్కోవాలి. ఒక పని చేద్దాం. దీన్ని ఏ అనుకుందాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 సెంటీమీటర్స్. సో ఇది బి అనుకుందాం. బి ఈజ్ ఈక్వల్ 24 సెంటీమీటర్స్. వాటి మధ్య దూరాన్ని కనుక మనం హెచ్గా తీసుకున్నట్లయితే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఉంది కదండి. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రెపీజియం, సమలంబ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఏంటి, యాక్చువల్గా సమాంతర భుజాల మొత్తము ఇంటూ ఎత్తు. అంటే ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ సైడ్స్ మల్టిప్లైడ్ బై హైట్. అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ హెచ్ హైట్. సో దీంట్లో ఏ అంటే 10 సెంటీమీటర్స్, బి అంటే 24, హెచ్ అంటే 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హాఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి అంటే 10 ప్లస్ 24, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, జాగ్రత్తగా చేయండి, ఇంటూ 5. హాఫ్ ఇంటూ 10 ప్లస్ 24 అంటే 34 ఇంటూ 5. ఫస్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేసిన తర్వాతనే సింప్లిఫై చేయండి. 2 1 జా 2 17 జా 17 ఇంటూ 5 is 85. సో 85 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అండి. సో ఎందుకంటే అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా, ఈవెన్ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఏబుల్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలగాలి. అందుకోసం ఈజీగా కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. మీరు ఎగ్జామినేషన్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ స్టెప్స్ అన్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకొని క్యాలిక్యులేషన్స్ కనుక చాలా స్పీడ్గా చేయగలిగితే మీరు ఎగ్జామినేషన్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లెట్ us మూవ్ టు 15th క్వశ్చన్. సో 15th క్వశ్చన్, డైలీ 15 క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి. రైట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద lengths of the diagonals of a rhombus
టీఎస్ఎంసెట్కు మీరు ఏ బుక్ అంటే టీఎస్ఎంసెట్కు తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ అయినా ఫాలో కావచ్చు అండి, లేకపోతే అరియంత్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫాలో అయినా పర్వాలేదండి. ఎందుకంటే టీఎస్ఎంసెట్లో కొద్దిగా లెంతీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ప్రీవియస్ జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రిపేర్ కావాలి. రైట్. ఫర్ రాంబస్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ are respectively 10 centimeters and 24 centimeters. Then its side, the side of the rhombus and perimeter. Side కనుక్కోవాలి, perimeter కనుక్కోవాలి. సైడ్ వస్తే పెరిమీటర్ వస్తుందండి. ఆదిత్య పబ్లికేషన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ నానా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఓన్లీ మోడల్స్. రైట్. లెట్ మీ రీడ్ ద క్వశ్చన్. ద లెంత్స్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఎ రాంబస్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ 10 centimeters and 24 centimeters. సైడ్ అండ్ పెరిమీటర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అంటే ఒక సమలంబ చతుర్భుజము, సమచతుర్భుజం అంటే రాంబస్. రాంబస్ యొక్క కర్ణాల కొలతలు ఏంటంటే ఒకటి 10 సెంటీమీటర్లు, ఇంకొకటి 24 అయితే దాని యొక్క భుజము కొలత, అదేవిధంగా చుట్టూ కొలత కనుక్కోవాలి. సో దాన్ని కనుక్కోవడానికి ఒక సూపర్ షార్ట్ కట్ ఉందండి. ఆ షార్ట్ కట్ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాము. డయాగ్నల్స్ మనం D1 అనుకుందాం. D1 ఈజ్ ఈక్వల్ 10 సెంటీమీటర్స్, D2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 సెంటీమీటర్. మనకున్న రిలేషన్ చూడండి ఒకసారి. సైడ్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి, సో మనకు ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే 4a² ఇస్ ఈక్వల్ టు d1² ప్లస్ d2². ఇది రిలేషన్ అండి. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు కనుక్కోండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. రంజిత్, యు ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్, యు ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. అంటే 4a² ఇస్ ఈక్వల్ టు d1². d1² అంటే 10² అండి, d2² అంటే 24². ఒకసారి చూడండి, 10² అంటే 100 ప్లస్ 24² అంటే 576. ఇది యాక్చువల్గా మనకు వచ్చేది 676. సో a² ఇస్ ఈక్వల్ టు 676/4. డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి? 4 1 జా 4, 27 వస్తుంది. 27 అంటే 4 6 జా 24, 4 9 జా అంటే 169 వచ్చింది. మనకి ఏ కావాలి. ఏ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 169 అండి, అంటే 13. సో 13 సెంటీమీటర్స్ కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ మనకు అడిగింది ఏంటి? ఇక్కడ పెరిమీటర్ అడిగాడు, చుట్టుకొలత. పెరిమీటర్ అంటే 4 times a, జస్ట్ లైక్ స్క్వేర్ లాగానే. 4 into 13, 4 into 13 అంటే 4 3 జా 12, 2 వేసుకుంటాం ఇక్కడ. 4 1 జా 4, 5, 52 సెంటీమీటర్స్. సో 13 52 సెంటీమీటర్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో బహుశా మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. మీరు ఒకసారి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా ఏంటంటే నా ఛానల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం చూస్తే ఒక 90% వ్యూయర్స్ ఉంటే దాంట్లో జస్ట్ ఒక 20% మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారండి. సో మిగతా 80% సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. సో ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఏంటంటే మీకు నోటిఫికేషన్స్ రావు. ఇంకొకటి మీరు చాలామంది అనుకుంటున్న చాలా సిలబస్ యాక్చువల్ 1700 వీడియోలు అప్లోడ్ చేశాను నేను ఓన్గా. 1700 వీడియోస్ ఉన్నాయి మీకు, కాబట్టి వాటిని జాగ్రత్తగా మీరు చెక్ చేసుకోవాలండి. టోటల్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ మొత్తం పూర్తిగా ఉందండి. 1A 1B 2A 2B ఉంది. అదేవిధంగా టోటల్ మీకు ఈవెన్ ఎస్ఎస్సి లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన పాలిటెక్నిక్ కానీ, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఏపీఆర్జేసీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ అవన్నీ ఉన్నాయండి. కానీ మీరు అవన్నీ ఆ ప్లేస్ చూడట్లేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి ఛానల్. సో మీరు తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దీప్తి పబ్లికేషన్స్? కెన్ వి యూజ్ దెమ్ ఆర్ షుడ్ ఐ గో ఫర్ అరియంత్ సార్? రైట్, దీప్తి పబ్లికేషన్స్ అంటే వెరీ బిగ్ బుక్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దాంట్లో లెంతీగా ఉంటుంది. సరే, దాంట్లో ఏంటంటే సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సరే, అయినప్పటికీ ఏంటంటే బెటర్ హరియంత్ చేస్తే మీకు జేఈ మెయిన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. జేఈ మెయిన్స్ వస్తే మీరు టాప్ 10 కాలేజెస్ చూసుకోవచ్చు కదండి. ఆల్ ఇండియాలో మీకు ఈజీగా వస్తుంది. మిగతా కాలేజీలో కూడా సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ మీ. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ షేర్ మై వ్యూస్, ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాను. మరొకసారి చెప్పేది ఏంటంటే లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్. ఎప్పుడు చెప్పలేదండి ఈ మాట, మొదటిసారిగా చెప్తున్నాను. చాలాసార్లు కూడా గతంలో నేను ఈ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని కూడా అడగట్లేదు. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే రిటెన్షన్ అనేది లేదు. చాలామంది ఏంటంటే క్లాసెస్ వింటున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. దానివల్ల మీకు ఏంటంటే నోటిఫికేషన్స్ అనేది రావు. రైట్,
అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రీగా సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ ఆల్సో. మీ అందరు కూడా ఏంటంటే ఈ సకల విద్య యూట్యూబ్ ఛానల్కు మీరు ఒక హెల్ప్గా ఉంటూ ఒక వాలంటీర్గా పనిచేస్తూ దీన్ని మనము సొసైటీలోకి బాగా తీసుకెళ్ళాలి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ సార్. రీజనింగ్ అండ్ అప్టిట్యూడ్ కూడా చేయండి, బిట్ సాట్ అండ్ బిట్. ఓకే 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 ఎస్ రంజిత్. బట్ యాక్చువల్లీ చాలా మంది తెలియదు రంజిత్ ఇది. సో నేను పూర్తి స్థాయిలో ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ పెట్టానని, ఎంసెట్ పెట్టానని చాలా మందికి తెలియదు. ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా వేరే వేరే ఛానల్స్కి వెళ్తున్నారు, పెయిడ్ ఛానల్స్కి వెళ్తున్నారు. అవసరం లేదండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. సో అదేవిధంగా మిగతాది కూడా చేయాలని నా కోరిక ఏంటంటే రైట్. సో బిట్ సాట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది దట్ ఈస్ డోంట్ వరీ. థ్యాంక్ యూ, బై బై, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.